Мне в итоге на английском рассказывать или на русском? Или как? Да, на английском. Язык семинара. Окей. Окей. So, can we start? Okay, I can start, right? Да, я включил. Okay. Start, please. Okay. So I apologize in advance for, well, elementary level of my talk. Today I wanted to explain some relations between crystalline theorem, totally non-negative Riemannians, and geometric signatures, although probably geometric signatures won't appear in our talk. And instead I will give a bit of information about the relation of this combinatorial theory to solutions of KP2 equations, KP2 equation. So let me start from an elementary definition. Given a bipartite graph, a perfect matching or dimer configuration is a choice of pairing, so to speak, on the vertices. Namely, it is a subset of the set of edges such that each vertex occurs exactly once in this. Grigory. Yeah. This definition works not only for bipartite graphs, but for arbitrary graphs. Certainly, yes. Yes. We will just mainly deal with bipartite graphs, but of course, yeah, this works for arbitrary graphs. Okay, so let me formulate the crystalline theorem. So let G be a planar bipartite graph. Then and we assume that we have an equal number of black and white vertices. So black and white denotes our two groups which form this bipartite structure. Then there is an n times n matrix Kij, such that Kij is equal to plus minus 1 if we have an edge between I and j, and 0 otherwise. Then the determinant of this matrix is precisely the number of perfect matchings on G. So this is a classical theorem from the 1960s. And there are Sorry, can it be generalized to non-planar bipartite graphs? Well, I don't know. I mean, I know the topological proof for it, which uses this planar structure in an essential way. So I don't know offhand. I have also a question. This matrix is symmetric or not necessarily? Not necessarily symmetric, no. KGI is just not related to one another. No, not necessarily, no. So and even this choice of plus minus ones is well, somewhat arbitrary. So we can say that we can take a matrix that consists only of plus ones and get this result. It only claims that there is such a matrix. Сейчас подождите. Для некоторых классов графов, а именно для двудольных графов с одинаковыми долями размера n и планарных, которых можно изобразить на плоскости без самопересечений, количество совершенных паросочетаний, то есть таких наборов из, в данном случае, большой ребра, что все двоен вершин нашего графа оказываются покрытыми, выполняется теорема Крystallines. Имеется некоторая матрица для данного планарного графа, плоского графа можно, или планарного графа можно нарисовать
n-матрицу, определитель которой дает в точности число этих самых плоских, число совершенных парасочетаний. Но для общих матриц вроде такой теоремы нет. И обобщения теоремы Crystalline должны иметь какой-то другой вид. Окей, let's proceed further. Okay. So, as I said, this theorem has many variations, and to formulate the ones we're interested in, we have to introduce a notion of a graph with a boundary. So, take an abstract graph, and we take a distinguished subset delta G inside of the set of vertices V. Then we say that delta G is a set of boundary vertices of this graph. And the complement inside of the set of all vertices is a set of internal vertices. And also we require this delta G to be circularly ordered. Well, circularly here means that just we have some ordering which can be shifted by one, and well, like we would order points on a circle. Then a perfect matching on such graph with boundary is a matching which contains all internal vertices and some vertices from delta G. And so we denote for a matching M, we denote by delta M. Sorry, Grigory. Why do you call this letter delta? It looks like ordinary D for boundary. I thought that that's, oh yeah, you're right. Yeah, that's yes, that's just dm is the set of the boundary vertices which occur in our matching. Okay, so that's just some abstract concept unrelated to planarity of a graph. And now we can define what is a what is an embedding of a graph with boundary. So assume that we have GDG. We say that it is embedded into a disk on a plane if G is embedded into B in the usual sense. For example, one can consider a graph as one-dimensional CW complex, and the notion of embedding becomes clear. And this set of boundary vertices lies on the boundary of this disk on a circle. And moreover, they occur on the circle exactly in this order which we prescribed earlier for DG. Okay, then assume that I is a subset of DG. Denote by this bold D of GI the number of perfect matchings M on this graph with boundary, such that the boundary of this matching is precisely I. So the vertices which occur in this matching and lie on the boundary is precisely this set. Then we can formulate a refinement of Crystalline's theorem for a graph embedded into a disk, for a graph with boundary embedded into a disk. Sorry, Grigory. In this case, we do not require that the graph is bipartite. Там про те, которые не двудольные, нет никаких утверждений. Теорема про двудольные все равно. Well, there is a theorem for non-bipartite graphs. I will formulate it moments later, but it is somewhat different. It involves fermions instead of determinants. But at the moment, we assume that G is a bipartite graph. G is bipartite, but no requirements on the boundary. Wait, boundary wait. White boundary, yeah? All the boundary points are of the same of the same color.
belong to the same part. Значит, вот эта теорема по-прежнему для двудольных графов, но уже с границей, и ситуация, когда все граничные вершины принадлежат одной выделенной части белой вершины. Да? И еще здесь белых вершин больше, чем черных. И в этом совершенном паросочетании нужно, чтобы были задействованы все внутренние белые вершины и столько, сколько необходимо по количеству граничных. И тогда тоже получается, что можно проставить на ребра так знаки плюс-минус, а они опять же несимметрических логов, чтобы это количество паросочетаний выражалось определителем. Well, I'm not sure that we necessarily need that white vertices are, there's more white vertices than black ones, but yeah. This theorem states much more, I believe, because yeah. Let me explain the statement. So решение зависит от выбора I. yeah. So the idea is that we can write down a certain matrix of this size. So it's the number of black vertices times the number of white vertices. And then by taking certain minors of this matrix, we obtain the number of dimer configurations with prescribed boundary conditions. So this red statement is the key. So this number of perfect matchings such that the boundary of a matching is precisely I is a determinant of a submatrix Ki, which has all rows and columns, first n columns, and additionally columns indexed by I. So that's the statement of the theorem. Окей, значит, оказывается, что существует матрица уже прямоугольная размера количества белых вершин по строкам, количество черных вершин по столбцам, так что какое бы из множества граничных вершин мы не выбрали таким образом, что у нас количество белых вершин становится равным количеству черных, значит, соответствующий минор этой матрицы перечисляет все совершенные паросочетания, в которых участвуют все черные вершины, все внутренние белые вершины, а также все граничные белые вершины из выбранного нами. Такая универсальная матрица, которая все сразу кодирует. Для плоских, is it true that G should be a plane bipartite graph? Yeah, of course, because it's embedded into a disk. Значит, это все работает только для плоских графов, для графов, вложенных в плоскость. И граница лежит на границе диска, как там прямо. Ну, граница лежит на границе диска. Окей. Yeah, so I've just drawn some picture that illustrates this the way we construct this submatrix Ki. So we take all rows and columns and columns indexed by I. I'm sorry. Could you repeat what are n large and k independently? The total number of black vertices is n plus k, but what is n large and k? What is n large? N large and k is separate one. I mean, we just say that we have n plus n small white vertices and n plus k black vertices. N large is the number of internal white vertices, is it? Yeah, that's right. N large. Okay. Sorry, I was wrong. The number of
Black vertices enumerate rows rather than columns. Строчки Yeah. черным вершинам, а не белым, как я сказал. Белым соответствует столбцы нашей матрицы. Well, Okay, so now we arrive to the non-Piper-type versions of crystalline theorem. So let G be a planar graph with n-large n-large vertices, and then there is a skew-symmetric matrix Xij, also with entries from the set plus minus 1, 0, such that the Pfaffian of this matrix is the number of perfect matchings on this graph. And a similar theorem holds for planar, for graphs embedded into a circle, into a disk. So if we assume that we have n small boundary vertices and the total number of vertices is n large plus n small, then there is a matrix of this size, square, a skew-symmetric matrix. Well, I didn't write that it is skew-symmetric, but it is, of course, skew-symmetric. So that's J is minus XGA, such that for any subset I in the boundary, the Pfaffian of this submatrix, which is defined similar to the Ki in the previous case, is equal to the number of perfect matches. sorry, I have to recall what is a Pfaffian probably. Yeah. So I made a slide to recall what is a Pfaffian. Assume that we have a skew-symmetric matrix with even number of rows and columns. Then it corresponds to a bivector of this form. So we take a wedge product of base vectors with coefficients from this matrix. And then Pfaffian occurs as the coefficient in the following equation. So we take the nth wedge product of this vector with itself, and it should be proportionate to a standard wedge product of base vectors, and so Pfaffian occurs as a coefficient. And also, it has this useful property that the square of a Pfaffian is equal to the determinant of this matrix. Additionally, we require that Pfaffian of a matrix, of a skew-symmetric matrix with an odd number of rows and columns is equal to 0. And so then the theorems before make sense when there are no perfect matchings. Сейчас, подождите секундочку. Вот для тех, кто не знает, что такое Pfaffian, такое забавное наблюдение. Возьмем косо-симметрическую матрицу и возьмем ее в самом общем виде. В качестве ij будут, пускай, прям переменные. И вычислим определитель. Тогда будет многочлен однородной степени n от этих переменных. И удивительным образом оказывается, что этот многочлен является полным квадратом. Неожиданно. Значит, вот то, от чего он является полным квадратом, называется Pfaffiaном. Все мономы, входящие в Pfaffian, соответствуют всевозможным пар-сочетаниям для набора из n чисел. Если мы возьмем n четное, значит, количество элементов в наборе четное, разобьем его всевозможным образом на пары, и каждому такому разбиению на пары соответствует моном. И сложим все эти мономы с правильными знаками. Однако, как всегда, примерно как и для обычного определителя, определяется знаком перестановки. Значит, это называется Pfaffiaном. Он бывает только у четных матриц, а для нечетной матрицы, для нечетного размера матрицы он будем считать равным нулю, потому что определитель нечетной матрицы, нечетной
всякая нечетномерная кососимметрическая матрица вырождена, ее определитель равен нулю, и коэффициент тоже у нее считается равным нулю. Okay, so then perhaps this theorem makes more sense now. И значит, в этой теореме уже нет никаких белых и черных вершин, а считаются все возможные пары сочетаний, оказывается, они выражаются как фофианы, а соответствующая секретная матрица, которая там имеется, она будет уже здесь кососимметричная. Плюс-минус 1 на ребрах. Yeah, but this is just an existence theorem. Is it true that for any specific case one should construct this matrix in some, as Maxim Eduardovich says, secret way? Well, I guess there is a way to construct such a matrix, but I'm not sure that I know a simple way to do it. So, I mean, there is of course a result that, well, Crystalline signature, which is just the value of the entry of this matrix on the H is always exists, and it provides some sort of construction, but I'm not sure that it can be made efficient. Yeah, but all this works only for plane graphs, or graphs on the plane, planar graphs. It's not a universal construction for arbitrary graphs. Great, let's go further. Okay, so now I want to explain another way to enhance Crystalline theorem. For this, we need a notion of a weighted graph. So a weighting function is just a function from the set of edges into positive real numbers. And for a perfect matching M on G, we can define a weight of this matching by taking a product over all edges of this matching. Of course, this can also be generalized to take, for example, the group of invertible complex numbers instead of real numbers. But the idea is that after defining the notion of a weight for a matching, we can define a notion of a number, so to speak, of weighted matchings with prescribed boundary condition. We just take a sum over all matchings with this boundary condition of their weights. And if the weight is trivial, meaning that the weight of each edge is just one, we get the usual number of dimer configurations with prescribed boundary condition. And so now we can formulate weighted versions of Crystalline's theorem. We have a matrix of this form. So here, instead of plus minus 1, we get plus minus weight of the edge, or 0 if there is no edge. And then the determinant of appropriate submatrix is precisely the number of weighted matchings with prescribed boundary condition. А можно сказать, вот эти знаки плюс-минус, это те же самые, что в предыдущей теореме? Yes, of course. So the weights are prescribed, yeah? They are positively prescribed. Yes. But we can change them. I mean, the whole point of this enhanced version is that this Crystalline theorem provides a map from the space of weights, which is just the appropriate power of the set of positive real numbers, into the collections of numbers, which are just these numbers. So we can form a collection like this for all k element subsets in the set of boundary vertices. То есть So картинка такая: мы берем двудольный плоский граф,
Мы берем двудольный плоский граф и каждому ребру приписываем вес, буквочку просто. Просто буквочку. И тогда теорема Кастелляйна, обобщенная вот теорема Кастелляйна, обеспечивает нам отображение из множества наборов весов в значит, множество таких определителей, да? Множество таких определителей. Хорошо, окей. Yeah, and of course we have the same thing for non-bipartite graphs and invariants. Sorry? Что мы берем ту же самую матрицу, что в прошлой теореме, только теперь еще каждую компоненту с номером ежи домножаем на вес. И считаем определитель, тогда уже получается зависимость от веса. Окей. So now let's look at a more geometric side of things. What is a totally non-negative Grassmannian? So totally non-negative Grassmannian, which I'll denote like this, is a subset of the usual real Grassmannian, such that all future coordinates are non-negative. Or equivalently, we can consider this as a quotient of the set of k times n matrices with all principal minors greater or equal to 0, modulo the connected component of the group of invertible k times k matrices. Yeah, so that's the connected component which consists of the matrices with positive determinant. Yeah. yes. Well, it's always positive because it's invertible. Since this is GLK, it's positive. This is negative. То есть геометрический объект, о котором идет речь, это подмножество Гроссманниана. У нас имеется мерное пространство, и мы рассматриваем в этом мерном пространстве камерные плоскости, пространство камерных векторных плоскостей, проходящих через начало координат в n-мерном пространстве. Значит, у таких объектов имеется значит, пространство камерных плоскостей можно уложить в пространство большой размерности, что-то типа число сочетаний из n по k, да? Число сочетаний из n по k, и в этом пространстве большой размерности оно задается уравнениями, которые называются уравнения Плюкера. Уравнение Плюкера, и координаты в этом пространстве это Плюкеровы координаты точки в Гроссманниане. Вот мы берем плоскости, у которых эти координаты все положительные. We take k-planes in the Grassmannian of k-planes in the n-dimensional space having positive Plücker coordinates or non-negative. Точка Гроссманниана задается матрицей размера k на n минус k, с точностью, которая определена с точностью до линейного преобразования строк. И требуется, чтобы все миноры, вот, значит, есть k меньше, чем n, соответственно, c из n по k миноров в этой матрице, и нужно, чтобы все эти c из n по k миноров имели одинаковый знак. Если мы не можем сказать, чтобы они все были положительны, потому что если мы сделаем отрицательное преобразование строк, то получается, что все миноры поменяют знак одновременно. Но можно считать, что мы только рассматриваем такие преобразования строк, которые сохраняют это самое положительность, да? Значит, нужно рассматривать матрицы, у которых все эти миноры положительны. Или можно считать, что рассматриваем все линейные преобразования строк, но тогда нужно считать, требовать, чтобы все миноры имели один и тот же знак. Это равносильные вещи. Окей.
Okay. So to describe a cellular structure on this topological space, which is believed by many to be just a wall, but does not know as of yet, we need this combinatorial notion of a matroid. So a matroid is a pair consisting of a set E, which is the support of a matroid, or there are some other names for this set, and I, which it is a finite set, yeah. Yes, yes. Well, I guess you can consider infinite sets as well, but I don't think that it is relevant for any of the constructions that we're doing. I is a collection of subsets in E using which satisfy the following three axioms. So first of all, the empty set is an I. Additionally, I is so-called hereditary collection, meaning that if we have a subset of an element of I, then this subset is also an element of I. So the first two axioms just give an abstract simplicial complex. And the third axiom, which is specific to matroids, states that if we have two elements of I such that A has more elements than B, then there is an element X in this complement such that B with X is also an element of I. So this is called an exchange property. And I believe that the initial motivation for matroids was to consider configurations of linearly independent vectors in a vector space. And so this property makes sense in this context. We have one linear, independent linear set of vectors in a linear space and another, and we can add a vector from one set to another, and it still remains linearly independent. Yeah, Gregory, we are fortunate because last seminar talk was devoted to matroids. And so I believe at least some participants of the seminar remember the definition of matroid property as well. Я только знаю, что аксиомы для матроидов формулируются на разном языке, и есть понятие циклов, есть понятие независимых подмножеств, вот здесь на языке независимых подмножеств. It's true. So, okay. So the more specific notion of a matroid, which is that of a positroid, is the following. So assume that we have an element of totally non-negative Grassmannian, and then a matroid MX is by definition a matroid of subsets such that the minors of this matrix are strictly positive for these subsets. And then, and in general, a positroid is a matroid that can be obtained from a matrix using this construction. So then, if we have a positroid cell in this totally non-negative Grassmannian is a subset of such elements in the Grassmannian that their matroids correspond to this fixed positroid M. And it is known that this subset is in fact a cell, meaning that it is homeomorphic to a real vector space of certain dimension. We will explain a bit later how to calculate this dimension, but for now. Sorry, Maxim, will you please comment? Значит, что такое позитроид? Это клетка, позитроидная клетка. Мы для каждого, мы берем у Гроссманиана много блюкеров координат, и часть из них может быть положительной, часть отрицательной. Есть тотали положительная часть Гроссманиана, где все они положительны, но бывает, что часть только положительна. И вот для всякого подмножества И выбираем
такие точки на гроссманяне, когда только эти миноры, отвечающие этим подмножеству И, только ровно они являются положительными. Is it true that all the Grassmannian can be represented as a union of positroid cells? Yes, I think so, yes. Наверное, да. То есть, I mean, that just follows from the fact that if we take an arbitrary point on a Grassmannian, it belongs to a positroid cell which corresponds to the positroid of this matrix. So, and is it true that two different cells are disjoint? Yes, yes. А бывает для всех И этот сейчас И этот принадлежит Принадлежит к элементным подмножествам множества от единицы до n. Для всех ли M это клетка не пустая? Да, наверное, бывает из них совпадающие, правильно? Если у нас часть координат положительная, отсюда следует, что какие-то другие тоже автоматически положительные. Такое может быть? Наверное, да, конечно. Да, такое бывает, и это можно... Значит, если возьмем все наборы, вот как, рассмотрим все подмножества в множестве наборов из К-индексов, которые реализуются так, чтобы ровно они были положительные для некоторой матрицы, а остальные все неположительные. Так вот, не любой такой поднабор реализуется. Значит, мы разбиваем Grassmannian, положительный Grassmannian. Нет, весь. X is a point in the positive Grassmannian. Это значит граница его, да? Значит, положительный, не отрицательный Grassmannian, не отрицательный. У него часть координат положительная, а часть равны нулю. Вот как. Значит, вот этот вполне неотрицательный Grassmannian разбивается на клетки разных размерностей в зависимости от того, какие из координат положительные, какие равны нулю. И эти клетки называются позитроидными клетками. The cells are called positroid cells, and a positroid cell depends on which Fluker coordinates are positive and which of them are zero. Okay. Now it's okay. So I will need another notion for another combinatorial notion. So let G be a bipartite graph with distinguished subsets of black and white vertices. Then a perfect orientation of G is a choice of orientation on the set of edges, such that for any black vertices, there exists precisely one edge going away from this vertex. And for any white vertex, there exists precisely one edge going into this vertex. And let me give you an example. So we have a bipartite graph like this, and we have a perfect orientation like this. So as you can see, this condition that there is precisely one edge going away from a black vertex is satisfied for all black vertices except for the ones that are in the boundary. So this is a version for the graphs on the boundary with the boundary. And also here is an example of a perfect matching with such a graph. Once again, in this definition, we require that
the graph is plain? Not necessarily, no. Not necessarily. Yeah, I see. Значит, у нас в каждую белую вершину входит ровно одна стрелка, из каждой черной выходит ровно одна стрелка, за исключением, быть может, граничных черных вершин. Это определение совершенной ориентации. На одном графе можно вводить по-разному совершенно ориентацию. And this is a definition of a perfect orientation. So are black vertices on the boundary allowed or not? Oh, I mean, I switched the convention. So here we think that all vertices on the boundary are black. Before we thought that all vertices on the boundary are white, but I mean, unfortunately, I didn't have time to align all the sources that I used. So some of them use one convention and others use the other convention. So now everything is black on the boundary, and for such vertices, there are no conditions at all. They may have any number of vertices looking from them and to them. Yeah, but in practice, we will have all vertices on a boundary of degree 1. So there will be just one edge. With one incoming edge going to them. Окей. Значит, получается, что для этого... Можно, секундочку. Значит, из каждой черной выходит ровно одно ребро. Вот возьмем его и выберем в качестве ребра, который участвует в совершенном паре-сочетании. Эта стрелка, выходящая из черного ребра, входит в белое ребро. Белую вершину. В белую вершину. Из белой вершины. И, следовательно, это то самое ребро, единственное, которое в эту белую вершину и входит. Значит, всякому совершенной ориентации соответствует некоторое совершенное паросочетание. И наоборот, наверное. А на обратную сторону верно. Если есть совершенное паросочетание, то ориентация по ним восстанавливается однозначно. Ну, значит, вот возьмем совершенное паросочетание, ориентируем эти ребра, которые в него вошли, от черных к белой, а все остальные ребра будем ориентировать от белого к черному. Так что совершенное паросочетание — это все равно, что совершенная ориентация. По-видимому, так. Is it true? Yeah. I think that's true. So there is a one-to-one correspondence between perfect matches and perfect orientations. Well, let's proceed further. Okay. So now let's describe a correspondence between perfectly oriented graphs and positroids. So assume that we have a perfectly oriented bipartite graph in a disk. Then a source set of a perfect orientation denoted by this I of O curly is a subset in the boundary such that it consists of sources, meaning the initial points of oriented edges from this orientation. Then we have the following result due to Postnikov, which states that all perfect orientations of G have source sets of the same cardinality K less or equal to N, which is not hard. What is interesting is that this matroid, which consists of source sets for perfect orientations on G, is in fact a positroid. So the point of this result is that we can obtain a positroid from a graph by considering all perfect orientations on it. Okay, so now this correspondence allows us to construct a parameterization which works as was predicted by Crystalline's theorem. So we take this
set of positive real numbers, take a product of the number of edges copies of this set, and we get a map into the totally non-negative Grassmannian, which maps a weight into this collection of weighted numbers of matchings with prescribed boundary condition. And it parameterizes the positroid cell, which corresponds to this positroid. Of course, this parameterization is not one-to-one. So it is true that this cell is homeomorphic to real vector space of certain dimension, but the dimension is smaller than the number of edges in the graph. But we have this result. Тогда в каком смысле это параметризация? In which sense this is a parameterization? If we map some positive octant to a cell of smaller dimension. Well, I guess in the sense that you can take a projection from this octant into some other. Положительно вот это как совершенно ориентированных графов можно придумать огромное количество, гораздо больше, чем клеток на Грассманниане. Каждый положительно совершенно ориентированный граф параметризует некоторую клетку на Грассманниане. Одну и ту же клетку можно параметризовать. Он параметризует все клетки сразу. Почему? Все клетки. Меня он параметризует только те клетки, у которых нужно иматроид. В смысле, точнее, ровно одну клетку, которой нужно иматроид. И эти клетки можно параметризовать разными графами. Графами, да. И этот переход от одной параметризации к другой, он вовсе не линейный. Поэтому именно это не система координат, а вот именно такая параметризация. Ну да. Ну там можно выбрать такие графы, у которых, в общем, там по весам можно построить веса на гранях. Ну, я, в общем, сейчас скажу, которые вот будут прям один к одному параметризовывать, но там, ну, в общем, вот если просто обычными весами на ребрах параметризовывать, то там как-то неоднозначно совсем. Вот. Окей. So we have the following combinatorial parameterization of this positroid. It states that if G is G is before, then a subset belongs to this positroid if and only if the number of dimer configurations with this boundary condition is strictly positive, meaning that there are such configurations. And by Spear's result, or well, I called it before Crystalline theorem, but really this version is due to Spear. This immediately explains why MG is a positroid, because these things right here were computed as minors of a certain matrix. Okay, so now let's discuss faces of a bipartite graph in a disk. So a face omega is internal if its intersection with the boundary of the disk is empty, and it is and an external face corresponding to this segment of a boundary from Bn to B1 is called infinite and denoted by omega 0. So let me show you this on this picture. So we have this segment which goes here,
and this is called an infinite phase. And all other phases are either external and finite. We call phases which are not infinite. Finite, obviously. So these are finite phases which are indexed appropriately to the indexing of the vertices on the boundary. And phases which do not have an intersection with the boundary are called internal phases. Okay, so that was just some convention. And now I want to define a notion of a network in a disk. So a network in a disk is a bipartite graph in a disk with G+1 phases and a weighting function from finite phases, meaning that omega 1, etc., omega g are some finite phases into positive real numbers, such that the value on the infinite phase is computed as an inverse of the following product. So in total, the product over all phases of their weights is equal to 1. So does this mean that the value of f on the internal phases is arbitrary? Yeah, yes, it does. То есть сеть — это такой вот граф, который всем нашим условиям удовлетворяет, и на гранях которого, на внутренних гранях которого мы определили, в каждой внутренней грани мы сопоставили некоторое положительное число. Well. Okay, so now we can describe a relation between weights on the faces and weights on the edges in the previous sense. So here we have, oh no, I think this picture shifted and now it's incomprehensive. Well, never mind. So we have the following relation between the value of this weight on a face omega and products of weights on the edges. So if vertices of this face omega are B1, W1, etc., BL, WL, then weights on the edges should satisfy this equation. And in total, if we have some system of weights on the edges of a network, these weights should satisfy a system of equations which arises from the values of f on the faces. So that if you have the weights of the edges, then you can reconstruct the weights of the function f, yeah? Yes, certainly. Значит, если мы знаем веса всех ребер, то мы можем по ним восстановить функцию на гранях. Сейчас, значит, это отношение весов черно-белых ребер к весам бело-черных, да? Значит, функция на гранях — это отношение у нас у каждого ребра, когда мы смотрим на него со стороны изнутри данной грани, ребро может быть бело-черным, а может быть черно-белым. В зависимости от того, какой порядок по ориентации. Мы берем отношение весов бело-черных к черно-белым. Окей. Yeah, so this is the equation that we get in unoriented case, and if we have a directed graph, then we have the following relation. So we should divide the values of weights on the edges which go
anti-clockwise in the boundary of our face by the product of weights on the edges which go clockwise on the boundary of our face. So here is, oh no, it also, I'm sorry, sorry, so it's now also incomprehensive. Let me just explain what is happening here. So here we have a picture in so here we have a picture in an oriented case and a picture in oriented case. And here we have a network, and this is an unoriented network, and here is the computation of values of these weights on the edges. And here is an oriented network, and here is the computation of weights on the edges, and we can observe that the results are slightly different for oriented and unoriented cases. Okay, so the results do not seem to be different. They seem the same. Well, not exactly. Here we have an inverse of this value on this edge. But the formulas for omega in all the three above pictures starts at least with the same. Is it? Я не вижу разницы. Что будет разница? If anybody. Где тут разница? Do you see a difference? I mean, I see a difference in these formulas, but I'm not sure that I can. I mean, obviously, these formulas are similar, but in general, I don't think that they coincide. Okay. Okay, probably. Okay, so let's introduce a notion of reduced graph or network. So assume that we have this bipartite graph with boundary in a disk, and then we say that it is reduced if every connected component of this graph has a non-trivial boundary. Additionally, every internal vertex of degree 1 should be adjacent to the boundary. But, and finally, so it must be adjacent to some boundary vertex, yeah? Yes, yes. Yes. And finally, there are no, additionally, there are no multiple edges. I'm not sure that this is a correct terminology, but it means that there should be no edges which go between the same two vertices. And finally, that the number of faces in this graph is minimal among all graphs with the same positoroid. Okay, so let me define the notion of weight gauge. So let W be a solution for the system of equations that we impose on the weights of the edges. Then, you mean that now we start with the function f on faces and try to reconstruct the weights of the edges. Yeah. Yes, yes, that's right.
then for any internal vertex V, we define a gauge transformation which works like this. So we pick a positive real number, and I'm sorry, that's a defect of the notation. So the new weight on the edge E is either C times the weight on this edge if V bounds this edge, or it is the previous weight if V does not bound this edge. So we sort of, if we have a graph, then we make local perturbation of weights, which does not affect the edges that do not bound this vertex. Значит, мы разрешаем себе растягивать длины всех ребер, ну или веса всех ребер, инцидентных к данной вершине в одно и то же число раз. И это такая группа преобразований. Мы можем это делать в каждой вершине, к тому же по очереди. Окей. Yeah, and so the statement is that two reduced networks with the same graph yield the same point in totally non-negative Grassmannian if and only if there exists a sequence of such gauge transformations in the internal vertices. And this is true for reduced networks. Yes, yes. Because for non-reduced networks there are additional degrees of freedom which are not accounted for by these transformations. Okay. Okay, so now we're close to defining another parameterization of cells inside of totally non-negative Grassmannian, and it works like this. So assume that we have an oriented network, then we define a number Mij as the following sum. So we take all oriented paths from a boundary vertex Bi to a boundary vertex Bj, where I belongs to a distinguished subset I and J belongs to its complement, and we take the following sum. So we take the topological Winden number of this path, take well, -1 to the power of this number, and we take the weight of this path, which is just a product over all edges of the weights of these edges. And I is, well, the source set for some perfect orientation on G. So this is a boundary measurement map. I'm sure, sorry, that's the winding number, not winding number plus 1. So if there is a straight line from one vertex to another, you have the winding number 1 and there's a minus. Is it? I mean, probably it's a question. So this is related to whether it's totally positive or totally changing something like that. So if you have a straight line from one to the other, then the winding number when you close it back is 1. Grigory, can you explain us where we are going? You are introducing new definition. Yeah. So as I said when I started to showing this slide, we're close to defining another parameterization of cells in totally non-negative Grassmannian. So the local goal is to prove that there are 3 different parameterizations of cells, and they're all equivalent. Equivalent in which sense? Well, in a sense that if you have a graph and you have weights on it, then you obtain it's the same matrix, well, the same element of totally non-negative Grassmannian. Exactly. In this sense.
А это параметризация с помощью граничных измерений, да? This is just another parameterization by means of boundary measurements. And boundary measurements measure all the passes connecting to boundary vertices. В этом определении зашита одна хитрость. Дело в том, что путей, ведущих из вершины БИ в вершину БЖ, вообще говоря, бесконечно много. Потому что мы можем выбрать треугольничек и вдоль его края ходить. Треугольничков здесь нет, потому что граф... Ну да. Четырехугольничек. Можем ходить вдоль какого-то цикла долго-долго-долго, прежде чем мы дойдем до края. Но когда мы будем ходить вдоль цикла, наш путь будет увеличивать число вращения. И поэтому, вот, значит, если бы у нас пути были такие не самопересекающиеся, а прямо такие вложенные, то это число вращения было бы равно нулю. А когда у нас есть петля, по которой мы много раз ходим, то число вращения, соответственно, у него наращивается. И в результате, когда мы будем рассматривать пути, которые отличаются друг от друга количеством обходов вдоль какой-то петли, они будут образовывать геометрическую прогрессию. И когда мы будем складывать эту бесконечную сумму с учетом этих знаков, то это уже будет не многочлен, а рациональная функция от весов. И из-за того, вот этот знак проставлен для того, чтобы в этой рациональной функции все коэффициенты были положительные. Если мы берем такую функцию, единицу поделить на единицу плюс q. Это значит сумму q в степени разных степеней со знаками. Вот лучше брать единицу плюс q. Значит, вот если бы такая сумма, то все коэффициенты положительные, а мы хотим, чтобы в рациональной функции все коэффициенты были положительные, чтобы слева стояла единица плюс q, тогда, значит, вот нужно брать минус единицу в степени k. Вот это вот и смысл вот этого вставки этого знака для числа вращения. Значит, мы параметризуем теперь уже эти позитроидные клетки не многочленными, а, как у нас раньше были минорами, а теперь уже будут рациональные функции. От весов. Okay. Yeah. Okay, so now we can describe this BMM parameterization. Let the network N be like this. So we take G and the source set of certain perfect orientation and the weight F on the faces. And then for any system of weights on the edges associated to F, meaning that it satisfies the system of relation, we get a DMM matrix such that the submatrix corresponding to the set I is equal to the identity matrix, and the element of A with these indices is precisely this number MIRJ with a sign which is given by -1 to the power the number of integers strictly between IR and J. And this yields a parameterization of a cell in a totally non-negative Grassmannian, which is now 1-to-1, as opposed to the previous parameterization that was only surjective. In which case it is 1-to-1? What are the requirements? This thing here should be a reduced network. And I guess... Если наш граф это приведенная сеть, минимальная в таком смысле, то та параметризация, которую мы получаем, является настоящей параметризацией, взаимооднозначное отображение. Октанта
клетке. Да? А в квадратных скобках что обозначает? It's a class of matrix inside of the Grassmannian. I mean, we can't just say that the matrix is an element of Grassmannian. A class matrices. Well, to fix the sign in your second line, you need now a linear ordering of the vertices of the boundary, not only circular, because you see it's strictly between the two numbers. It's not a circular condition. Yes. Yeah, these signs are somewhat very non-trivial. Yeah. Okay. Well. Okay, so finally, let me explain the ingredients of the third parameterization, which uses crystalline signatures. So let G be, well, as before, reduced bipartite graph with boundary in a disk, and assume that the positroid is irreducible, meaning that for any element of this set M, we have two subsets I and J, such that J belongs to I and J does not belong to J large. Then we say that a map from the set of edges into the set plus minus one is a crystalline signature if for any face of this graph G, we have an equation like this. So the product of signatures over the edges equals over the edges which form a boundary of a certain face equals -1 to the power the number of vertices of this face divided by 2 plus 1. So since our graph is bipartite and all vertices on the boundary have the same color, this number is always even. So this is a well-defined thing. Значит, сейчас, это значит, что мы красим грани в черно-белый цвет, или это еще что-то значит? Так, чтобы соседние грани были разного цвета, или это еще что-то значит? Нет, это нет, мы просто мы знаки на ребрах расставляем таким образом, чтобы на границе каждого треугольника было четное число минусов, на границе каждого четырехугольника нечетное число минусов. Пятиугольников четное. У нас нету никаких четырехугольников, нету никаких треугольников, потому что граф двудольный. А нет, но имею в виду четырехугольники, шестиугольники, восьмиугольники. Да, и что на них будет? Ну, в зависимости от того, число углов пополам, в зависимости от четного, количество минусов вдоль границы должно быть. Количество минусов? Да. Количество минусов вдоль границы должно быть противоположной четности, чем половина числа вершин. Да? Окей. So yeah, so on sorry, again. Such crystalline signature always exists? Yeah. So the crystalline signature is precisely the well, what we need to define a crystalline matrix. So the entries of the crystalline matrix are either crystalline signature on the edge or 0. So yeah, that's the essence of this proposition. And if we have two maps which satisfy the previous definition, we call them equivalent crystalline signatures. Then we have a notion of signature gauge, which basically is just a map from vertices to the set plus minus 1
which acts on the signatures of the edges, and we additionally require that the value on the boundary is constant, so it's either plus or minus 1 on all boundary vertices. And then a proposition states that any two equivalent signatures on G are related by a gauge transformation like this. Если мы поменяем знаки всех ребер, прилегающих к фиксированной вершине, то количество минусов на границе каждой этой самой грани или не изменится, или изменится на 2. Соответственно, четность не поменяется. Поэтому из правильной расстановки знаков мы получаем новую правильную расстановку знаков. Okay, so now we arrive to the notion of a crystalline matrix, which is just a formalization of these properties that we required in the theorems from the beginning. So if we have a graph as before, K sigma is a matrix of size, the number of black vertices times the number of white vertices, with the property that its entries are crystalline signatures. And if we have a weight, then we can define a weighted crystalline matrix by multiplying the value of this weight on an edge by crystalline signature. So, yeah, these matrices satisfy the conditions of the theorems from the beginning of my talk. Okay. So we have this theorem, which provides 3 equivalent parameterizations of totally non-negative Riemannians. Let G be a graph as before, and let A Kes be a matrix such that the determinant of an appropriate minor coincides with the determinant of this crystalline matrix. This matrix is of size n times k, where what we get is that these 3 parameterizations are equivalent. So on one hand, we have the class of this A Kes inside of totally non-negative Grassmannian. On the other hand, we have the class of this BMM matrix. And finally, we have this I dimer matrix, which is obtained by taking these Flickr coordinates. And why such a matrix exists? Such a matrix A? That... Oh, yeah, that's a good question. Well, I mean, I think that we can explicitly construct one, but I'm not prepared to do it right now. But I think that I've read the construction, but I'm sorry, unfortunately, I can't reproduce it right now. Okay. So yeah, that's the main theorem that I wanted to state today, and I wanted to finish my talk with some applications of this technique to the KP2 equation. So a KP2 equation is a partial differential equation of this type. The index 2 stands for the coefficient here, which is 1. Then regular multiline KP solution, KP solitons are families of solutions for this equation,
and they're parameterized by the following things. So we have a set of ordered phases and a point from totally non-negative Riemannian. And this basically allows us to apply this technique related to crystalline theorems to say something about these solutions. First of all, sorry, one moment, Максим, а почему это второе уравнение? Я всегда считал, что оно первое. Второе? Will you please return the equation? Да, это вторая производная по P2. Это второе уравнение КП. Okay. So we consider this equation as being the first one rather than the second. Потому что описывает производные по второму времени, не знаю. Okay. Okay, so another combinatorial notion that is used in the study of solutions of this equation is that of a crystalline system of relations. So let G be as before, then and let sigma be a crystalline signature, and assume that we have a complex weight this time. Then we get a crystalline system which consists of the following. So we have a set of the following pairs. So Vk is a collection of elements for each black vertex from a vector space which is associated to this vertex. And Rw are linear relations between these elements. So we take, which are defined using the crystalline matrix. So we take a crystalline matrix which corresponds to signature sigma and weight W. And then we take, well, that's unfortunate. I mean, I use the same notation for the weight and the weight vertex, but we take an entry of this matrix which corresponds to the pair B W prime. And then we sum over all black vertices, and we should have the following relation. And as is explained in this paper of Simonetta Bender, which I'm basing my talk on, this system can be solved completely. And the fact that this system has a complete solution can be used to, study wave functions for this KP 1 or 2 equation. So before stating this final result, whether these functions are solutions only to this equation or to the whole KP hierarchy? That's a good question. Unfortunately, I don't know at the moment. I have to confess that my understanding of hierarchies of solutions for partial differential equations is very poor. So, того, что происходит. Чего мы хотим добиться? Мы хотим дать полное описание пространства всех вещественных решений уравнений. Maybe next slide. Yeah, but the next slide is just some sort of dictionary between spectral curves of this equation and bipartite graphs. So
we have a correspondence between well, a curve isomorphic to CP1 and the boundary of bifurcate graph. We have the correspondence between distinguished points on this curve and black vertices on the boundary. And we have a correspondence between curves gamma b and internal black vertices, and a correspondence between white vertices and another set of curves. And finally, additionally, we have a correspondence between internal edges and double edges of this spectral curve. Здесь мы хотим сказать, что вот эти сети можно рассматривать как дискретные аналоги римановых поверхностей, да? Которые здесь называются спектральными кривыми. Yes. И этот дискретный аналог параметризует классы решений, соответствующих данной спектральной кривой, что-то в этом роде. Да? Looks like that this discrete networks parameterize classes of solutions, of real solutions to the KP equation. Well, is there anything else? Yeah, so the proposition due to event states that if we have a soliton data like this, and we have a graph that represents this element of totally non-negative Riemannian, then there exists a unique solution of crystalline system where we consider these things here as functions in the times of the KP2 equation, such that for any KP2 time, we have this identity. So psi is a wave function for KP2 equation corresponding to phase kappa j. And additionally, for any black vertex, this function, the solution here, is an untrivial analytic function. And there is such a KP2 time, so that for all black vertices, the values of these functions at this time are non-zero. Есть тут что-нибудь, кроме того, что мы понимаем, что решение КП параметризуется точками Гроссманиана полубесконечного. Ну, не знаю, по-моему, нет. Там как-то все формулировки, они это утверждение говорится, что это всякое решение выражается через там определители миноры каких-то там бесконечных определители матриц. Это миноры матриц, но они, конечно, полубесконечные, но их можно аппроксимировать конечно. Да. По-моему, тут, я не знаю, но, по-моему, это только об этом и говорится. Там они, на самом деле, даже не полубесконечные, то есть там говорится, что они нетривиально зависят только от конечного количества времен. От чего нетривиально зависят? Только от конечного количества времен, ну, в смысле, что вот этот это понятно. вектор. Когда берется только первое время, там, при времени, их конечное количество, да. Окей. Окей. Thank you, Григорий. А можно сказать, этот доклад основан на какой-то статье, правильно? Да. Какая статья была? Потому что тут ссылки на разных авторов. Это Симонетта, статья в архиве этого или 21-го года? 21-го года. Симонетта, да? Понятно. Last year. Присутствует ли среди дистанционных слушателей Миша Шапира?
Не присутствует. Это I такой виртуальный. wanted Shapiro comments Вдруг он что-нибудь хотел бы сказать, about да? the talk, but he did not promise for sure that he will attend because she gives. Здесь присутствует человек, который себя так называет. Или это не так? Это виртуальный Миша Шапира, который на наш вопрос не ответил. Окей. Он является host. Other any questions or comments? No, thanks, then Grigory. Next week we do not have a seminar. You do